Good evening, everyone. Good evening, sir. Yeah. Students, are you all doing some problems from kinematics? నిన్న ఏదైనా చేశారా? ఈరోజు చేశారా? Not just kinematics, NLM without friction, NLM with friction. చేస్తున్నారా? Problems చేస్తున్నారా? Have you done any problem today? సార్ నేను మీకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కైనమెటిక్స్ నుంచి చేయలేదు సార్. నేను ఆ సింగేజ్ లో వేరే చాప్టర్స్ చేస్తున్నా. చేస్తున్నారు కదా? Like some chapter, right? I mean, you're యా doing సార్. something, right? యా సార్. Yeah. All right. Yes, sir. Gayatri, you're doing all right. Ashrita, how about you? Sir, I don't have books, no, sir. From my MSET books, I am doing, sir. Yeah, but you have some book, right? Yes, sir. I have college books, MSET books. All right. Good. Are you doing some problems from the book? Yes, sir. Okay. Bhavna, Yes, sir. I am also doing, sir. all right. Any problems చేస్తున్నారు మీరు per day? Daily 4 or 5, sir. Okay. A level, manchi level problems are like what is basic level, medium level, or good level, high level? Mostly repeated important questions, sir. Mostly? First level, sir. Mostly important and repeated. Okay. And Previous Shravani, how year, about you? Yes, Gayatri, you're saying something? previous year's problems. Okay. Shravani? Yes, sir. I'm doing in MSET level. Good. Okay. And who else we have here? Divya is here. Divya? Sure. All right. See, students, it's very important that you do problems every day. All right? Okay. Do some problems again. We cannot go ahead with the topic because it's not a combined class, but we'll do some good problems today. But just to quickly ask you, acceleration of the blocks, just by look and say, it is m, this is 2m. What is the acceleration of the blocks? మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్తాను. All right, because it's just a revision class. We cannot go ahead with the syllabus because BPC students are not here. Sir, is it Go ahead. Bhavana, what's your answer? G/3, sir? Yes, G by 3. Okay, let's see. Vignesh, Ashrita, Gayatri, Shravani, what's your answer? యా సార్, ఇట్స్ G/3. G by 3? All right. Yes, sir. It is G/3. All right. Good. Now, if this is 4m, then 4m and 2m. G/2, sir. Think again. G/3, sir. G by 3 only. Please, sir. 4mg minus 2mg by 6. 6m. Yes, mm gets sir. answered G by 6, Yes. 2g by 6, G by 3. But if it is 1 is 4 and 1 is m, then if 1 is 4, 1 is m. Three G by 5.
3 by 5, sir. Right, right. Perfect, perfect. 3G by 5. Very good. Don't use pen and paper, okay? Just look and say. Idi M, this is M, this is M. Sir, acceleration will be same now, sir. For both blocks. Yeah. A naught ఉంటే ఇది కూడా A naught ఉంటుంది. But what is A naught? Acceleration will be same for both the blocks because the constant equation is there's only one string. If this moves by X, this comes down by X. So if this goes by V naught, V naught. A naught, A naught. G by 2, sir. Sir, G by 2. G by 2. That's it. Now what if this is 2M? G by 3. By 3, sir. Yes, sir. If this is M, this is 2M. Two G by 3. Yes, sir. 2G by 3, right? That's right. Perfect. Now one more. M and M, it's an angle of 30 degrees. Inclination is 30 degrees. Now what's the acceleration of the blocks? Yeah, so how do we do this? I've got mg downwards. I take the component of mg down the plane, mg sine 30, mg component perpendicular to the plane, mg cos 30. What drives this m is mg sine 30, which is mg by 2. mg by 2, mg root 3 by 2, n. So mg by 2 minus nothing by total mass, 2m. So mg by 2 by 2m, which is equal to g by 4. So acceleration of the blocks is 2 g by 4. All right. Now that is the case. Let's say this is 2m. Then what is the acceleration of the blocks? G by 6, sir. G by 6. That's right, G by 6. What if this is 2m, this is m, and this is 2m? G by 3. G by? 3, sir. Yeah, why is it G by 3? But you have got 2m here, no? What's the dominant okay. component of the force? ఓకే సార్ నేను 2 mm మళ్ళీ తీసేసుకున్నాను. ఇక్కడ రాంగ్ చేస్తాను. 1 minute. Yes, sir. mg. mg is the component, 2m, right? So Yes, mg. sir. mg by 3m. So G by 3. G by 3 is right. I just asked you the counter question. That's it. Your answer is right. Okay, now సార్ మళ్ళీ నాకు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఎందుకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఇది 2m కదా? So 2mg sin theta, which is 1 by 2. 2 gets cancelled out. This is mg.
So mg downward. Supporting force is mg. No opposing force here. So mg minus nothing by 3m. So g by 3. నా సారీ g√2/6 వస్తుంది సార్. ఓకే, నేను కాంపోనెంట్ రాంగ్ తీసుకున్నాను సార్. Sin theta cos theta, maybe you have taken it wrong. Okay. Now instead of this, I've got the angle to be 45 degrees. Now what's the acceleration of the blocks? సార్ 2 బ్లాక్స్ మాస్ Mass is split కదా, mass m and m. g/2√2. Sorry, G ఎంత? by 2. G Perfect. by 2. Perfect. This is mg by root 2. Supporting force minus nothing, no opposing force here, by total mass 2m. So g by 2√2. That's perfect. Now, what if I put this also on an inclined plane of inclination 30? Now what happens? Will this block come down? That goes up. I mean, ఇది పైకి వెళ్తుందా కిందికి వస్తుందా? అది పైకి వెళ్తుందా కిందికి వస్తుందా? This is what you have to figure out. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? mg by 2. Now which is greater? mg by 2 is greater or mg by root 2 is greater? mg by 2. Root 2 is greater, right? mg by root 2 is greater. So that force is dominating. That force minus this force by total mass. So mg by root 2 minus mg by 2 by total mass 2m. M gets cancelled out. 3g/2√2 సార్. Sorry, 3g/2√2 మైనస్ సార్. మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నా చెప్తాను. ఇది mg by 2 కదా, mg by root 2 minus mg by 2 by 2m. ఓకే సార్. Right? So I'll have root 2 minus 1 by 4. Check if this is correct. I could be wrong. Check if this is correct. M gets cancelled out. It is root 2 minus 1 by 4. Yes, sir, it is correct. Okay. Explain once again. this Yeah, problem. I can. Yeah, I'll explain again. See all these things now, if they are at your fingertips, questions చాలా easy అయిపోతాయి. These are all mains level. Alright, MSET ఇంకా easy ఉంటుంది. So if you are all comfortable with this, MSET, mains and BitSat becomes very easy. Alright, I'll tell you again what I've done. See, I've taken mg component down the plane mg by root 2. mg component down the plane mg by 2. mg sin 30, mg sin 45. Now mg by 2 is less than mg by root 2. So that force is dominating. అయితే ఈ బ్లాక్స్ అది కిందకి వస్తుంది, ఇది పైకి వెళ్తుంది విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? సపోర్టింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ mg by root 2 minus opposing force is mg by 2 by total mass is 2m. M gets cancelled out. I multiply this by root 2 and root 2. Multiply and divide by root 2. So this becomes g root 2 by 2 minus g by 2. G by 2 common తీసుకుంటే root 2 minus 1 by 2 into 2, 4. So g root 2 minus 1 by 4. Yes, that's fine. Yeah, Sir. no problem. Yes, Ignesh. ఐ మీన్ ఈ సమ్స్ లో ఈ వాల్యూ ఓకే సార్, కానీ మనం ఈ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు సైన్ కాస్ వస్తుంది కదా, Yes. ఆ డిగ్రీస్ లో అది ఎలా తీసుకో, కొన్నిట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, అలానే చెప్తారు ఒకసారి అది. ఏంటి అవును. మళ్ళీ చెప్పు భావన. What is that you're asking, Ignesh? Sign అని ఎట్లా తీసుకుంటారు మీరు? Okay, sign అని ఎలా వచ్చిందా? No. Okay, that's a good question. I'll tell you. ఇది ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అనుకుందాము. ఓకే, దిస్ థీటా. ఇది ఒక బ్లాక్ ఉంది.
mg is vertically downwards. All right, ఇది vertically downward ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే దీనికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ వేసుకుంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ థీటా ఇది ఎంత ఉంటుంది ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే 90 90 minus 90 minus correct. theta. 90 మైనస్ థీటా ఇది 90 మైనస్ థీటా ఉంటే ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఇది ఎంత ఉంటుంది ఇది 90 ఇది 90 మైనస్ థీటా ఇది ఎంత ఉంటుంది same sir. థీటా ఉంటుంది Yes sir. రైట్ నౌ ఐ నో దిస్ యాంగిల్ నాకు కాంపొనెంట్ అలాంగ్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ కావాలి పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ పర్పెండిక్యులర్ కావాలి అయితే ఎంజీ కాంపొనెంట్ ఈ కాంపొనెంట్ కావాలి ఈ కాంపొనెంట్ కావాలి I told you whenever you take a component it's cos of the angle between the vector and the line along which you are taking the component. So mg cos theta is component along the normal. All right, component down the inclined plane ఎంత ఉంటుంది ఇది theta అంటే ఇది 90 minus theta కదా Yes sir. so mg cos of 90 minus theta. So mg cos 90 minus theta is what? Mg sin theta. So down the inclined plane mg sin theta, perpendicular to inclined plane mg cos theta. All right, ఒకసారి కొన్ని చేద్దాం ఇది అర్థమైందా సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పారా సార్ చెప్తాను నాట్ ఏ ప్రాబ్లం చూడండి Sir, can you draw bigger? సారీ Can you write bigger in size, sir? all right I'll do it మాస్ mg డౌన్వర్డ్స్ ఉంది రైట్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది రైట్ దీనికి ఇంకొక పర్పెండిక్యులర్ వేసుకుంటే దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఇది పర్పెండిక్యులర్ అంటే దిస్ ఇస్ థీటా దిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ దిస్ ఇస్ 90 మైనస్ థీటా ఇది 90 మైనస్ థీటా ఉంటే దిస్ విల్ బి థీటా రైట్ నౌ ఐ హావ్ గాట్ వెక్టర్ ఐ యామ్ మేకింగ్ an angle theta with some line component along that line will be mg cos theta. All right. Now component along the plane ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది so I have to take mg cos of this angle. How much is this angle if this is theta? 90 minus theta. 90 minus. Correct, 90 minus theta. So mg cos of 90 minus theta, which is nothing but mg Sin theta. sin theta. Sin theta. అందుకే డౌన్ ద ప్లేన్ sin theta వస్తుంది పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్ cos theta వస్తుంది is it okay Yes okay sir. let's see some cases you'll understand better. This is 30 degrees. There's a particle here. All right. Mass is 2 kg. I have to find out force down the plane, force perpendicular to the plane, and normal reaction. All right. mg component down the plane, mg component perpendicular plane, and normal reaction. So 2g downwards ఉంటుంది కానీ దీని కాంపోనెంట్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ తీసుకుంటే ఇది 30 degrees అంటే ఇది కూడా 30 degrees ఉంటుంది Yes sir. right because always remember whenever you have some plane angle between the perpendicular to the plane is also 30 degrees ఇది theta అనుకుంటే ఇది కూడా theta ఉంటుంది all right ఎలా వచ్చింది ఇది 90 minus theta ఇది 90 minus theta అంటే ఇది theta all right okay now I got mg sin theta so 2g sin theta 2g into 1 by 2 is my down the plane perpendicular plane 2g cos theta 2g into root 3 by 2
normal reaction ila undi. There is no motion along this line. That means normal reaction, this component is being counterbalanced by normal reaction. Normal reaction is also self-adjusting force. The mg component is counterbalanced by normal reaction. So n is equal to mg cos theta, which is equal to mg into root 3 by 2. M ikkada enta 2. So which is nothing but g root 3. G root 3 Newton is my normal reaction. And force down the plane is 2 gets cancelled out, g. So force down the plane F is equal to 2g sin theta, which is nothing but 2g into 1 by 2, which is g Newton. Is it okay? Yes, sir. Yes, Huh. sir. ఇప్పుడు నాకు యాక్సలరేషన్ కావాలి డౌన్ ద ప్లేన్. ఏం చేస్తాను? ఫోర్స్ వచ్చింది, ఫోర్స్ డివైడ్ బై మాస్ చేస్తాను. ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది? g. F is equal to m into a. F is equal to m into acceleration down the plane. So g is equal to 2 into a down the plane. So a down the plane is g by 2. Yes, sir. All right. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇలా అడగవచ్చు నేను. ఇది వెలాసిటీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో పైకి ఇచ్చేసాను, పైకి వదిలేసాను, ప్రొజెక్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ విల్ ఇట్ స్టాప్? It will stop after a time of v is equal to u plus at. So 0 is equal to 10 minus ax into t. Ax ఎంత వచ్చింది? g by 2. So t is equal to 10 by g by 2, which is 2 seconds. ఇది నెగటివ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను యాక్సలరేషన్? బికాస్ వెలాసిటీ ఇస్ అప్ ద ప్లేన్, యాక్సలరేషన్ ఇస్ డౌన్ ద ప్లేన్. డౌన్వర్డ్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంది? g by 2. వెలాసిటీ ఇస్ అప్ ద ప్లేన్. సో దే ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. సో అప్వర్డ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటే ప్లస్ 10, g by 2 డౌన్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ g by 2 ఇంటూ t. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇస్ 0. I'll get t from here. సో 2 seconds. 2 seconds తర్వాత ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది కదా. ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పొజిషన్? 2 seconds మళ్ళీ. Because acceleration to go up and acceleration to come down is same. All right. Okay, now let's go for another one. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, దాని ముందు this is 60 degrees. This is a ball here attached to a pulley. Another ball here. This is 2m. This is m. I have to find the accelerations of the blocks. ఎలా చేస్తాను? This is 2mg downwards. All right. Is it clear? Is it legible? Is it visible? పెద్దగానే ఉందా? ఇంకా పెద్దగా రాయాలా? It's visible, sir. All right. All right. Thank you. So ఇది mg downwards. mg down the plane ఎంత ఉంటుంది? ఇది theta, ఇది 60 degrees అంటే mg Eh. root mg Root 3 root by 2. mg root 3 by 2. mg sin 60 కదా, అంతే. Now which is more? This is more or this is more? This is more. So it will go in that direction. So 2m will come down, m will go up. So and the acceleration will be 2mg minus mg root 3 by 2 by 3m. So answer would be m gets cancelled out. G times of 4 minus root 3 by 6. Check if this is correct. Yes, sir. Yes, sir. All right. All right. Now let us say distance between this one and pulley is L.
L naught. Distance in the ball in the pulley is L naught. After how much time will it hit the pulley? After how much time will it hit the pulley? How will I do that? L naught is equal to half a t square. So L naught is equal to half a ఎంత ఉంది g into 4 minus root 3 by 6 into t square. So t will be equal to 12 L naught by g into 4 minus root 3 under root. Check if this is correct. ఏం చేశాను s is equal to ut plus half at square రాశాను u is equal to 0. సో s is equal to half at square వచ్చింది. a తెలుసు నాకు. ఎలా వచ్చింది a? ఇలా వచ్చింది. Yes, sir, it's correct. Okay, that's correct. Okay. Acha, with what velocity will it hit the pulley? Velocity ఏముంటుంది హిట్ చేసినప్పుడు? I can write v square minus u square as 2as. Initial velocity 0. Final velocity v. V square minus u square is equal to 2al. So v is 2al. V will be equal to root of this much. అదెంత ఉంటుంది? V is equal to సార్ root of ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఎందుకు ఉంది సార్? 0. నేను రిలీజ్ చేశాను. I release from rest. ఇలా Okay. పట్టుకొని వదిలేశాను. ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేయలేదు. కింద పైకి ప్రొజెక్ట్ చేయలేదు. అలానే వదిలేశాను. Right? Okay. Now, so that will be g times of 4 minus root 3 by 3 into L. Now, this is my answer. Check if this is correct. Yes, sir, it's correct. Now, I can do it in another way Yes, also. sir. It's correct? Yes, sir. Yes, sir. All right. Now, I can do it in another way also. See, I've got acceleration, I've got time. I can write v is equal to u plus at also. U equal to 0, release from rest. So, v is equal to a into t. This into time. Check if you're getting the same answer. ఇది multiply చేయండి. You should get the same answer. I can do anyways. Let's say if at all he has asked this as first, comprehension question లో ఇది ముందు అడిగాడు, టైం వచ్చేస్తుంది, యాక్సలరేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. I'll multiply acceleration and this one. Instead of going for v square minus u square is 2as, I can directly go like this. But if he asks only this one, not time, he's just asking speed or velocity with which it will hit the pulley, then I'll go for this one. ఎలానే చేసుకోవచ్చు, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యువర్ ప్రీవియస్ ఆన్సర్ ఇస్. ప్రీవియస్ లో టైం వచ్చేసింది అనుకోండి, I'll directly multiply acceleration and time. Yes, sir. We are getting the same answer. Getting same answer? All right. Good. Yeah, let me also check. Yeah, you should get the same answer, but let's just check. Yes, sir. All right. This into root of 12 L naught by g into 4 minus root 3, right? So this root of this one and this one gets cancelled out. I get root of G g into 4 minus root 3 Yes, sir. into root of 12 L naught. ఇది 6 కి లోపల పంపిస్తాను.
by 36 అవుతుంది. 12 ones, 12 threes. So I'll have g into 4 minus root 3 into L naught by 3 under root. అదే వచ్చింది కదా? యా, అదే వచ్చింది. Okay. Now let's do one more thing. Now let's go for, instead of a block, let's say I've got a chain. Let's say I've got 3 blocks. Each of mass m. All right. Now what is the acceleration of the blocks? Look and say. Choose Chepacho. Supporting force is mg. There's no opposing force. mg minus nothing by 3m. Can you tell me what is the acceleration of the blocks is? G by 3, sir. G by? By 3. G by 3, sir. G by 3. Perfect. Now the question is, what is the tension in this string? ఎలా కనుక్కుంటాను? I'll draw the FBD of the block. టెన్షన్ ఇలా ఉంది, నార్మల్ రియాక్షన్ ఇలా ఉంది, mg కిందకు ఉంది, యాక్సలరేషన్ టువర్డ్స్ రైట్ g by 3 ఉంది. So I'll have t is equal to mass into acceleration, m into g by 3. So I'll have mg by 3 as tension in the string. అదే నాకు టెన్షన్ ఈ స్ట్రింగ్ లో కావాలి, ఈ స్ట్రింగ్ లో. అప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటాను? ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటాను, లేకపోతే ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటాను. ఐ డూ బోత్ ద వేస్. ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటా. ఈ బ్లాక్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది ఎఫ్బిడి? ఇది టెన్షన్, ఇది ఎంజీ. ఇట్స్ గోయింగ్ డౌన్ విత్ జీ బై 3. See, MAD is complete, FBD is complete. Free body diagram, mass acceleration diagram. These two are very important concepts for whole of your mechanics. Free body diagram complete, MAD is complete. With this two, you can write any equation and solve any and get any answer. ఇప్పుడు రాస్తాను, నెట్ ఫోర్స్ రాస్తాను. mg minus t is equal to m into g by 3. So t is equal to ఎంత వస్తుంది? Check if this is correct. I could be wrong also, but check if it's correct. నేను ఈ బ్లాక్ యూజ్ చేసి చేశాను, అది ఈ బ్లాక్ చేశాను, ఈ బ్లాక్ కూడా చేద్దాము, సేమ్ థింగ్. I should get the same answer. For tension in this string, I should get the same answer. Yes, sir, it's correct. It's correct. Now let's look at this block. ఈ బ్లాక్ కి FBD డ్రా చేస్తాను. రిక్వైర్డ్ టెన్షన్ T, ఇది mg by 3, నార్మల్ రియాక్షన్ mg, MAD g by 3 towards right. I'll write the equation now. T minus mg by 3 is equal to m into g by 3. Force is equal to mass into acceleration. So T is equal to 2mg by 3. I got the same answer as this one. But నేను ఫస్ట్ ఈ టెన్షన్ అడిగాను అనుకోండి, దెన్ ఐ నాట్ గో ఫర్ దిస్ మాస్, బికాస్ ఇది నాకు తెలియదు. ఈ మాసే తీసుకుంటాను నేను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టెన్షన్ ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్, ఐ చూస్ దిస్ మాస్, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ స్ట్రింగ్. ఈ మాస్ తీసుకుంటే ఎంజీ మైనస్ తీసుకుంటే ఎం ఇంటూ ఏ రాసిస్తాను. ఏ ఎలా వచ్చింది? లుకెన్స్ ఏదో వచ్చింది. అదే ఈ మాస్ అడిగాను అనుకోండి, దెన్ ఐ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దీస్ టూ మాసెస్, ఐ జస్ట్ రైట్ FBD of this mass and get it. But if I ask you tension in this string, I will not go for this mass, because ఇది నాకు తెలియదు, ఈ స్ట్రింగ్ ది నాకు తెలియదు. ఈ మాస్ ది అడితే, ఈ టెన్షన్ అడితే ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ మాస్, బికాస్ ఇక్కడ ఐ గాట్ ఓన్లీ టెన్షన్ అండ్ జీ బై 3 as, బట్ దీని మీద ఐ గాట్ దిస్ టెన్షన్ అండ్ దిస్ టెన్షన్ విచ్ ఐ డోంట్ నో. ఫర్ దట్ అగైన్ ఐ హావ్ టు డూ దిస్ వన్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్, ఐ విల్ చూస్ అ మాస్. రైట్, అది ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. రైట్, నౌ లెట్ us say I've got one more block here. Now what is the tension in this string?
I have to find tension in the last string, this string and this string, first string. Ela chestanu. I'll write FBD of this block. Mass is M. Tension ila undi. Now what is the acceleration now? MAD. It is not G by 3 now. It is not G by 3 now. G by 4, sir. Yeah, G by 4, right. So I'll have T is equal to mass times acceleration, G by 4. T is mg by 4. Tension in this string is mg by 4, or let's say T1. Now I want this T. Can you tell me what is the tension in this string? mg minus T is equal to m into, sorry, MAD complete class, G by 4. M into G by 4. So T is equal to 3 mg by 4. Now I want tension in this string. ఈ స్ట్రింగ్ లో కావాలి నాకు టెన్షన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? Left side tension, right side ఇంకో టెన్షన్ సార్ రైట్ సైడ్. Right, I will choose this block or this block, any block. ఈ బ్లాక్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఈ బ్లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. Which one should I choose? Anything I can choose. Both are same. Yes, sir. ఇది 3 mg by 4. ఇది mg by 4. So T1 is equal to mg by 4. This is 3 mg by 4. I have to find tension in this string. So I'll use this mass. I'll have 3 mg by 4 minus T is equal to m into g by 4. So T is equal to, how much is T? Sir, mg, sir. mg వస్తుందా? mg by 2 వస్తుందా? Check. I could. Yes, sir. mg by 2, sir. mg by 2 is correct, right? Okay. Yes. Now let us use this block and do. ఈ బ్లాక్ Same యూస్ చేసి వస్తుంది. రాద్దాం. So Same T వస్తుంది. minus same వస్తుందా? You have done Yeah, using sir. this block? Yes, sir. Okay. Minus mg by 4 is equal to mass into g by 4. So T is equal to 2 mg by 4, which is equal to mg by 2. All right. Now this is fine. ఇప్పుడు let's do one thing. Let's go for chain or a rope instead of discrete masses. లేకపోతే ఇలా అనుకుంటే, if there are, let's say there are n masses, all of mass m, I have to find the acceleration, I have to find the tension in this string. ఎలా కనుక్కుంటాను? There are n masses. I mean, from here it is n, 1, 2, so on till n. Sir, first acceleration కనుక్కోవాలి, sir. Correct. Perfect. So acceleration ఎంత ఉంటుంది? mg by n plus 1. n plus 1 into m, which is g by n plus 1. Yes, sir. Now I'll draw the FBD of this one. ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతారా టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? Yes, sir. చెప్పండి ఎంత ఉంది? లాస్ట్ స్ట్రింగ్ లో అంటున్నాను నేను, లాస్ట్ స్ట్రింగ్ లో. mg by n plus 1, sir. Yes, Yes. mg by n plus 1, right? Mass into acceleration. Mass m, acceleration is mg by n plus 1. mg into m into g by n plus 1. mg by n plus 1. Now, if I ask you, there are many blocks now. If I ask you what is the net force on any of one of the blocks, net force on any of the one of the blocks, net force, tensions కాదు, T1 T2 అనుకుంటే T2 minus T1 అడుగుతున్నాను నేను. ఇది డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే యాక్సిలరేషన్ టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది. రైట్ వర్డ్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ వర్డ్ టెన్షన్ తక్కువ ఉంటుంది.
But I'm asking you what's the difference in these tensions? What's the net force? How will you get the net force? F net is always equal to mass into acceleration. So m into g plus 1. ఇది అర్థమైంది అందరికి? I'm asking you net force on the block, not tensions on the block. Tension being applied on the block. Now if I Sir, ask you what is it? వచ్చినాయి కదా సార్, ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చినాయి కదా సార్, ఫోర్స్ కి ఇంకా టెన్షన్ కి. టెన్షన్ కి చూడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంకొక బ్లాక్ ఏం లేదు కదా. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వన్, నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ఈచ్ బ్లాక్ సేమ్ ఉంటుంది. టెన్షన్స్ వేరే ఉంటాయి, డిఫరెన్స్ ఇన్ టెన్షన్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా నెట్ ఫోర్స్ ఇంతే రావాలి. టెన్షన్ ముందు టెన్షన్ కనుక్కోండి చెప్తాను. ముందు టెన్షన్ కనుక్కోండి. ఇక్కడ ఎలా రాస్తారు? mg minus t is equal to m into g by n plus 1. So t is equal to mg into 1 minus 1 by n plus 1, which is nmg by n plus 1. ఇది టెన్షన్ వచ్చింది. దీంట్లో టెన్షన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో. బట్ వాట్ ఇస్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్? నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్ ఎంత? mg minus t కదా, which is mass into acceleration. So net force on each block is same because masses are same. Acceleration is same anyway, but because masses are also same, net force on each block is also same. mg by n plus 1, mg by n plus 1, mg by n plus 1. A block తీసుకున్నా కూడా that mass into acceleration of the blocks is the net force on the block. For example, I'll give you another example. Let's say there is a block here. One force is acting like this. Another force is acting like this. One more force is acting like this. One more force is acting like this. So on, forces are acting. But ultimately, it is found that acceleration is in this direction 2 meters per second square. And mass is 4 kg. So what is the net force on the block? Net force on the block will be in this direction of 8 Newton. 4 into 2. M into A. That's it. I don't have to know each and every force to find the net force. To find the net force, all I need is mass and acceleration. Because net force always equals mass and acceleration. Mass times acceleration. Understand my point? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So whenever I ask you net force, think of mass into acceleration because net force always equals mass times acceleration. Now let's go for a rope. Instead of having discrete masses, let's go for a rope. I have a rope. ఇది x, ఇది L minus x. All right. Now I have to find out the acceleration of the block, acceleration of the rope. Mass is m. Total mass is m. All right. X hang అవుతుంది, ఇది frictionless ఉంది, L minus x పైకి ఉంది. సో ఇది డెఫినెట్లీ యాక్సిలేట్ అవుతుంది కదా, కింద ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇలా యాక్సిలేట్ అయిపోతుంది. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను యాక్సిలరేషన్? సపోర్టింగ్ ఫోర్స్ మైనస్ అపోజింగ్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. రైట్. సపోర్టింగ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? దీని మాస్ ఇంటూ జీ. ఎక్స్ ఎంత మాస్ ఉంటుంది, దాని మాస్ ఇంటూ జీ, ఎంజీ ఇస్ సపోర్టింగ్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ లెంత్ ఎల్ మాస్ ఇస్ ఎం, ఫర్ లెంత్ ఎక్స్ మాస్ ఎంత ఉంటుంది? mx by l. Yes, sir. So this whole, on this whole part, this force is acting. Enta? mx by l into g. Force is acting. Divided by total mass, m. M gets cancelled out. I'll have gx by l is my acceleration. Now look at this. It is dependent on x. మొత్తం రోప్ పైన పెట్టేస్తే x 0 చేసేస్తే యాక్సిలరేషన్ ఉండదు. మొత్తం రోప్ ఇక్కడ తెచ్చుకొని ఇక్కడ నుంచి వదిలేస్తే రోప్ని, అప్పుడు యాక్సిలరేషన్ g ఉంటుంది. బట్ మధ్యలో ఇట్ గోస్ వేరీ ఫ్రమ్ 0 to g. మధ్యలో ఇది L/2 పెడితే అప్పుడు g/2 ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ x వేరీ చేస్తుంటే యాక్సిలరేషన్ వేరీ అవుతుంది. సో యాక్సిలరేషన్ is varying with respect to x. If at all I have to find velocity, you have to integrate. Acceleration v dv by dx రాసి then I can go for integration. ఇప్పుడు నేను v equal to u plus at యూజ్ చేయలేను, ఎందుకంటే యాక్సిలరేషన్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇంతకుముందు యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉండే బ్లాక్స్ లో, g/3, g/6, 2g/3, 3g/5 కాన్స్టెంట్ ఉండే. బట్ హియర్ ఇట్స్ వేరింగ్ విత్ x. ఎంత హ్యాంగ్ అవుతే ఎంత ఎక్కువ ఉంది యాక్సిలరేషన్.
All right. Now, let us say there is friction also. Coefficient of friction mu ఉంది, which is equal to let's say half. లేకపోతే mu పెట్టుకుందాము, వాల్యూ తర్వాత చూసుకోవచ్చు. రైట్, mu ఉంది. ఐ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే కూడా చైన్ మొత్తం టేబుల్ మీద ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం హ్యాంగ్ చేస్తాను, అది పడుతుందా? పడవచ్చు, పడకపోవచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ మే నాట్ ఫాల్ ఆల్సో. If I go on increasing this one, this supporting force will be more. Supporting force can beat this opposing force and it can fall down, slip down. But what is the opposing force here? Static friction. Static friction ఎంత ఉండాలి? Limiting value of static friction is mu times n. n ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? ఇది n, ఇది for x it is, for l it is m. For x ఎంత? ఇంత ఉంది. For l minus x ఎంత ఉంటుంది? m into l minus x by l. So m into l minus x by l into into G. g. Right, that's my gravitational force on the upper part. దీని మీద ఎంత ఉంది? m into x by l into g, hanging part మీద. Now this is counterbalanced by normal reaction. So normal reaction is equal to this one. Now friction Yes. ఎంత ఉంటుంది? Mu times n, అంటే mu times of this value. If this one supporting force is beating this opposing force, అంటే mx by l into g is equal to mu into m into l minus x by l into g. అప్పుడు ఏమవుతుంది? It's on the verge of slipping. If this is greater than this, it will definitely slip. So I can find out minimum value of x for which it will slip, or maximum value of x for which it will not slip. Alright, sentence structure వేరే ఉంది, but meaning same ఉంది. Answer is same. Maximum value of x for it not to slip, or minimum value of x for it to slip. So ఇది greater, ఇది equal to తెచ్చుకుంటాను. So m by l g gets cancelled out. So I'll have x is equal to mu into l minus mu into x. So mu into 1 plus x, sorry, x into 1 plus mu is equal to mu into l. So x is equal to mu l by 1 plus mu. Check if this is correct. సార్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఏం చేశాను? m క్యాన్సిల్ చేశాను, l క్యాన్సిల్ చేశాను, g క్యాన్సిల్ చేశాను. సరేనా? అప్పుడు ఏమొస్తుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ x ఉంటుంది, ఇక్కడ mu ఇంటూ l మైనస్ x ఉంటుంది. సో ఇదేంత ఉంటుంది? క్రాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీతో mu ఇంటూ l మైనస్ mu ఇంటూ x ఎక్స్పాండ్ చేశాను. ఇప్పుడు mu x ని ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాను, మైనస్ mu x ని. ఏమవుతుంది? x ప్లస్ mu x ఇస్ ఈక్వల్ టు mu l. ఎస్ సార్. x కామన్ తీసుకుంటే 1 ప్లస్ mu mu l. x is equal to mu l by 1 plus mu. అదే నేను mu అడిగాను అనుకోండి, what is the value of mu for it to be on the verge of slipping? Again I will write the same equation, fourth equation same ఉంటుంది, but you will solve for mu instead of x. mu కనుక్కుంటారు అంతే. Yes sir. Now let us complicate this a little. See, tomorrow also we'll have revision class only. So if at all you have got any doubts, you post it in the WhatsApp, or if at all you want some concept to be repeated, you tell me, I'll repeat that concept, whole concept. Relative velocity అయినా, projectile motion అయినా, NLM లో ఏదైనా, constraint motion అయినా. All right, you tell me, I'll do that. But tomorrow also we'll have a revision class only. From Monday we'll continue the syllabus.
Now let us say this is rho such that its density is increasing from here as lambda naught into x by L. Lambda is equal to lambda naught into x by L. What is lambda? Student, for mass m, length L ki mass m undi. Length x ki enta mass untante em chesaru manam m into x by L rasam. So what is m by L here is lambda. Mass per unit length is lambda. So mass per unit length into length will give me total mass. Mass of that. So ఇప్పుడు నాకు mass of length x కావాలంటే I'll multiply x with linear mass density. So linear mass density into length will give me mass of that length. How much ever length you want, I'll multiply that with mass per unit length. Per unit కి ఇంత మాస్ ఉంది. ఎన్ని యూనిట్స్ కి ఎంత మాస్ ఉంటుంది? మల్టిప్లై చేస్తాను. 1 యూనిట్ కు 2 kg. 5 యూనిట్స్ కి ఎంత ఉంటుంది? 5 into 2 10 kg. Alright. Sir, can you repeat once again? చూడండి, ఫర్ 1 యూనిట్ కి 2 kg ఉంది. 3 యూనిట్స్ కి ఎంత ఉంటుంది మాస్? 2 kg plus 2 kg plus 2 kg 6 kg ఉంటుంది. ఫర్ 5 యూనిట్స్ ఎంత ఉంటుంది? 10 kgs ఉంటుంది. ఎలా వస్తుంది నాకు ఇది? పర్ యూనిట్ 2 kg ఉంది. పర్ యూనిట్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 5 యూనిట్స్ విల్ గివ్ మీ టోటల్ మాస్. Yes, అలానే ఇక్కడ sir. కూడా పర్ యూనిట్ లెంత్ m by n ఉంది. ఫర్ గివెన్ లెంత్ x ఎంత ఉంటుంది? మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంటూ లెంత్ విల్ గివ్ మీ మాస్ ఆఫ్ దట్ లెంత్. రైట్. ఒక చాక్లెట్ 2 రూపీస్ ఉంది. 10 చాక్లెట్స్ 10 into 2 కదా. Yes, sir. పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంది? నాకు ఇంతది కావాలి, ఇంత యూనిట్స్ కావాలి. పర్ యూనిట్ తో మల్టిప్లై చేసి నాకు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది, ఆర్ మాస్ వచ్చేస్తుంది, ఆర్ చార్జ్ వచ్చేస్తుంది. వెన్ యూ గెట్ మాస్ ఇట్స్ కాల్డ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. వెన్ యూ హ్యావ్ చార్జ్ ఇట్స్ కాల్డ్ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ. దట్ విల్ డూ ఇట్ సెకండ్ ఇయర్. బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? ఇంటిగ్రేషన్ సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్ మనం మాస్టర్ చేసుకుంటే హోల్ ఆఫ్ 2 years ఆఫ్ ఫిజిక్స్ విల్ బి స్మూత్ సైల్. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, అందరికి డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, నాట్ జస్ట్ ఫర్ వన్. బీట్ ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్, ఎవరికైనా మెకానిక్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ everyone, every damn person. All right, now let's come back to this. Oh, we had left with 1 minute. ఇప్పుడు చూడండి, now forget about this one. Let us just find out the mass of a rope whose linear mass density is varying from here as lambda is equal to lambda naught into x by L. All right, and this is of length L అనుకుందాము. I have to find the mass of this one. Mass m ఇవ్వలేదు నేను, I have to లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఇచ్చాను. అంటే డెన్సిటీ ఎలా వేరీ అవుతుంది ఇచ్చాను, టోటల్ మాస్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ చాప్ దిస్ రోప్ ఇంటూ ఇన్ఫినిట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటిసిమల్ పీసెస్. ఈ స్మాల్ పీస్ డిఎక్స్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎంత ఉంది? డిఎక్స్ కదా. రైట్, దాని లెంత్ ఎంత ఉంది? మ్యాగ్నిఫై చేస్తే ఆ రోప్ ని ఇలా మ్యాగ్నిఫై చేశాను. దీని లెంత్ dx ఉంది. Length into linear mass density will give me mass of this one dm. Dm would be lambda times dx, which is nothing but lambda into x by L into dx is dm. ఇది అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను m కావాలంటే ఏం చేస్తాను? ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాను. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? 0 to L. ఇంటిగ్రేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్మింగ్ అప్. dx ది మాస్ వచ్చింది, చిన్న మాస్ వచ్చింది నాకు. ఎలా వచ్చింది? మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంటూ లెంత్ తో మాస్ వచ్చింది, చిన్న మాస్ వచ్చింది. నాకు అన్ని మాసెస్ కావాలి, టోటల్ మాస్ కావాలి, అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాను. యాడ్ చేయడం అంటే ఏంటి? మ్యాథమెటికలీ ఇంటిగ్రేటింగ్. సమ్మింగ్ అప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఈ ఎస్ సింబల్ ఉంది కదా ఇంటిగ్రేషన్ ది, సమ్మింగ్ అప్ నుంచి వచ్చింది. ఆ వర్డ్ సమ్మింగ్ అప్ నుంచి ఎస్ సింబల్ వచ్చింది. ఇది ఎస్ఏ, ఇది జస్ట్ ఎస్, ఎలాంగేటెడ్ ఎస్. రైట్. సో వి సమ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. టు సమ్ అప్ వి ఇంటిగ్రేట్. దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ ఎలా చేస్తారు? lambda naught by L is constant outside the integral. Integral x dx from 0 to L. ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంటుంది? lambda naught by L integral x dx ఎంత? X square by 2. by 2. That's it. So lambda naught into L by 2. That's the total mass. Yes, Right. sir.
So tomorrow we'll use more popular expressions. Exponential untundi. Mostly you'll come across exponential functions. All right, in variable masses, you'll come across linear and variable masses exponential vastundi. Tomorrow we'll deal with exponential mass and we'll do to the maximum level possible ఈ chain problems చేసుకుందాము with friction, without friction. All right. All right, let's stop here, students. See you tomorrow again. Bye, everyone. You've got a class now. All right, join the next session.